Welcome to Power of Faith and the ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. Lord Jesus, I love you with all of my heart, giving you all things which keep us apart. To your spirit I yield with a new holy zeal. Lord Jesus, I love you with all of my The first 16 years of my ministry, Первые 16 лет моего служения I was a pastor я был пастором, and I was an evangelist. и я был евангелистом. But one day God said something very strange to me. Но однажды Бог сказал мне какие-то очень странные слова. It was one Sunday and I'd been preaching in my church. Однажды, это было воскресенье, я проповедовал в моей церкви. And God said, shut up. И Бог сказал мне: замолчи. No, it's more strongly than that. И He даже said, сильнее. shut up. Он сказал: замолчи. He said, I want you to stop talking. Он сказал: я хочу, чтобы ты перестал болтать. And I want you to leave your church Я хочу, чтобы ты оставил служение в церкви and go out и пошел, and do all the things in the Bible. и сделал все, о чем говорит Библия. And only come back when you've done it. И вернись только, когда сделаешь это все. And at the moment, I'm in this experience. И на данный момент я испытываю I've это. seen the power of God. Я видел силу Божью. And I want to be a witness of what God is doing. И я хочу быть свидетелем того, что делает Бог. A witness of what God can do in the Ukraine. Свидетелем того, что Бог может сделать в Of Украине. what God can do around the world. Того, что Бог может сделать по всему миру. We need to become witnesses. Мы должны стать свидетелями. You see, our God, my God, Наш Бог, my мой Бог, God is a God of power, Мой Бог, a Он Бог God of силы, glory, Бог a God of славы, fire, Бог a огня. God who baptizes men with the Holy Ghost and fire. Бог, который крестит людей Духом Святым и огнем. And we need to see the fire in the church. И нам необходимо видеть огонь в церкви. I want to tell you this. И я хочу сказать вам, I received the Holy Spirit when I was only 13 years old. я получил крещение Духом Святым, когда мне было всего 13 лет. And I shared a little bit about this in the last few days. И я делился об этом немного за последние But несколько when дней. God filled me with the Holy Spirit, Но когда Бог наполнил меня Духом He Святым, baptized me with fire Он and крестил power. меня огнем и силой. And I want to tell you И я хочу сказать вам, that 70 years ago, что 70 лет назад, can you understand? I'm older than anybody here. понимаете, я старше, наверное, всех вас здесь. It's a wonderful feeling to say that. Это чудесное чувство, когда можно сказать так. I'm the oldest person here. Я, наверное, самый пожилой здесь. And I received the Holy Spirit 70 years ago. И я получил крещение Духом Святым 70 лет But тому the назад. power of God, Но the сила fire of Божья God и огонь is Божий stronger in me now сильнее во мне than сейчас, when I first received 70 years ago. чем когда я впервые получил его 70 лет назад. God has to renew the fire. Бог должен обновлять огонь. God has to baptize me again and again. Бог должен крестить вновь и вновь. In fact, even a few months ago, И всего пару месяцев I назад was in a meeting when we were praying, я был на служении, где мы молились. and the power of the Holy Spirit came on me. И огонь Духа Святого сошел на меня. Just last year, В прошлом году God put new power, new fire in me. Бог дал новую силу, новый огонь во мне. And I want you to understand, И я хочу, чтобы вы поняли, in the Old Testament, в Ветхом Завете, when God gave the commandments to the priests in the temple, когда Бог давал повеление священникам в храме, Leviticus chapter 6, в Левитам 6 главе, this is what he said. вот что там сказано. He said,
when you light the fire on the altar, Он сказал, что когда вы зажигаете огонь на жертвеннике, he said that fire must never go out. этот огонь не должен гаснуть. And I want to challenge every one of you. И я хочу бросить вызов каждому из вас. When God puts the fire of the Holy Spirit in you, Когда Бог влагает огонь Духа Святого в тебя, that fire этот огонь must never go out. никогда не должен гаснуть. But people don't understand. Люди не понимают, How do you keep the fire of God burning? как сохранить этот огонь Божий. It's not with material things. Не через какие-то материальные вещи. The priests on the altar did not keep the fire burning with wood. И священники поддерживали огонь на этом жертвеннике не через дрова. How did they keep the fire burning? А как они сохраняли этот огонь? By putting on more sacrifice. Возлагая все больше и больше жертв. More sacrifice. Больше жертв. More sacrifice. Больше жертв. And if you want the fire of God to burn in you, Если ты хочешь, чтобы огонь Божий горел в тебе, then you have to add sacrifice. тогда ты должен возлагать новые жертвы. You've got to put your life on the altar. Пред Богом возложить свою жизнь на жертвенник. Your spirit, I yield within you, Holy Spirit. Lord Jesus, I love you with all of my heart. Lord Jesus, I love you with all of my heart. Thank you for listening today and for being a part of the Power of Faith broadcast. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free faith-building gift, visit www.eurovisiontv.org. Also available online are a large assortment of books, media, and information for your growth in God. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Remember, those that know their God will be strong and do exploits. Worship music used by kind permission of Vinesong. www.vinesong.com.